मैं
Good afternoon, doctor. So in the previous class, we discussed about the categorization of intelligent systems. Right. So there are four categories in intelligent systems. First one is system that think like humans, and second categorization is system that act like humans. The third one is system that thinks rationally, and fourth one is systems that act rationally. Let's come to the first one. So system that thinks like humans. So in this particular model, it requires cognitive modeling approaches. So there are some approaches called as cognitive modeling approaches. Okay. Pen. One second. So there are four categories in intelligent systems. First one is system that think like humans. Second one is system that act like humans. And third one is system that thinks rationally. And fourth one is systems that act rationally. So come to the first one, system that thinks like human. So in this particular approach, you are going to use cognitive modeling. So there are some approaches called as cognitive modeling approaches, which are used to make the systems to think like humans. Right. So here
we're going to use the testing method called as black box testing. So it appears like the black box testing, where we test the system whether it is working correctly or not, right? So in order to make the machines like this, also the machines which can act like which can think like human beings. So for this particular purpose, we need to know the functioning of brain and the mechanism for processing the information. So if we know these two, then we can uh, build the systems that can think like humans, right? So first of all, we need to know the functioning of the brain, how a brain reacts to a particular thing. And next one is uh, the mechanism for processing the information by the brain. So if you know these two, then you can um, make the systems, or you can build a system that can think like humans. And coming to the second categorization, system that act like humans. Right. So for this example is Turing test. So I told you about Turing test in the previous class, right? So in this Turing test, there will be three rooms: room A, room B, and room C. And room A is having a system along with a person, and room B is having only a system, and in room C, we are having a person with a system is called as interrogator. So this particular interrogator in room C is going to interrogate the uh, room A and room B. That means is going to interrogate two things. One is he's going to interrogate the system with a computer, and he's going to interrogate the system. Okay? Okay. Right. So here we have three rooms: room A, room B, and room C. Room A is having a human being along with a system, and room B is having an AI system, and room C is having a human interrogator. The interrogator who is present in room C is going to test the human being along with the system and the human and the system. Okay, that means he's going to interrogate the things that are present in room A and room B. That means he doesn't know who is in room A and who is in room B, but he's going to test those two. That is the system with the system with a person and the system individual. Okay, so he's going to interrogate these two, right? So after interrogating these two, he's going whenever he asks questions, whenever he asks questions, so he's going to get the answer for that, right? So based on the answers, if the human interrogator identifies that who is in room A and who is in room B, and or else from whom he got the answer, uh, from whom he got the uh, answer, then then we can see that the AI system has failed the Turing test. That means the goal of the goal of the goal of the goal of the AI system is to fool the interrogator by giving the answer just like human being. Okay, that means the AI system should make the interrogator to think like that. He has got the answer from it just like the human being. అంటే సో రూమ్ ఏలో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, రూమ్ బిలో సిస్టమ్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ఈ ఏఐ సిస్టమ్ అనేది కనుక ఇంట్రోగేటర్ని ఫూల్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఏఐ సిస్టమ్ అనేది ట్యూన్ టెస్ట్ పాస్ అయినట్టు లెక్క. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిగ్ క్యాల్కులేషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు హ్యూమన్ ఇంట్రోగేటర్. సో బిగ్ క్యాల్కులేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, జనరల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏం చేస్తారు, కొంచెం టైం తీసుకుంటారు. ద సిస్టమ్ అయితే ఫాస్ట్ చేసేస్తుంది.
ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ కూడా సేమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగే ఆలోచించి, సో ఒకవేళ త్వరగా వచ్చిన ఆన్సరు లేట్గా పంపించింది అనుకో, సో హ్యూమన్ ఇంట్రాగేటర్ అనుకుంటాడు ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ నుంచి వచ్చిన ఆన్సర్ అనుకుంటాడు. అంటే ఏంటి, అక్కడ హ్యూమన్ ఇంట్రాగేటర్ని ఏ సిస్టమ్ అనేది ఫూల్ చేయగలిగింది. ఓకే, సో ఆ విధంగా కనుక చేయగలిగితే అంటే ఏంటి, సో ఇది సిస్టమ్ నుంచి వచ్చిన ఆన్సర్, ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ నుంచి వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది హ్యూమన్ ఇంట్రాగేటర్ కనుక తెలుసుకోలేకపోతే అప్పుడు ఈ ఏ సిస్టమ్ అనేది ట్యూరింగ్ టెస్ట్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ systems that act like humans. I come to the third one. This system that thinks rationally. System that thinks rationally. So this particular thing relies on logic rather than human to measure correctness. Okay. So ఇది లాజిక్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో rational గా థింక్ చేయడం అనేది లాజిక్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది rather than human to measure the correctness. అంటే ఏంటి, సో ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది, సిస్టమ్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ఆన్సర్ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది లాజిక్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకేనా, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గివెన్ దట్ జాన్ ఈజ్ ఏ హ్యూమన్ అండ్ ఆల్ హ్యూమన్స్ ఆర్ mortal. Okay, so with these sentences I can say that John is mortal. John అనేవాడు హ్యూమన్, అందరు హ్యూమన్స్ కూడా mortal అని వాడు ఇచ్చాడు సెంటెన్స్. దీన్ని బట్టి నేను ఎలా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే లాజికల్లీ సే దట్ జాన్ ఇస్ mortal. So this is nothing but rational thinking. And coming to the next one, system that acts rationally. Okay, so coming to this one, so this is the final category of intelligent system, where by rational behavior we mean doing the right thing. Even if the method is illogical, the observed behavior must be rational. అంటే ఏంటి, సో రేషనల్ థింకింగ్ అనేది ఏంటి అంటే, ఒకవేళ సో ఆన్సర్ మనకి ఎలా అనిపించాలి అంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరే అని అనిపించాలి. సో ఆ విధంగా థింక్ చేసేటట్టు చేయడాన్ని ఏమంటారు, సిస్టమ్ దట్ యాక్ట్ రేషనల్లీ. రైట్. సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద 4 categories of intelligent systems. So our next topic is components of AI. So these are the components of AI. Come to the components of AI. So there are 3 components. There are 3 components in artificial intelligence. One is knowledge base. Next one, control strategy. And third one is inference mechanism. Right. So coming to the knowledge base. So all the AI programs should be learning in nature and update its knowledge accordingly. అంటే ఏంటి అంటే, సో ఏఐ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఆ మిస్టేక్ నుంచి కూడా నేర్చుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్ అండ్ ఫర్ ద వెన్ ఇట్ డస్ ద టాస్క్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ మిస్టేక్. ఓకే, అంటే ఏంటి, సో it is the concept of learning. So AI programs are always learning. Okay, so AI programs are learning in nature and update its knowledge accordingly. ఏంటి, ఎప్పటికప్పుడు నాలెడ్జ్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, అలాగే లెర్న్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో నాలెడ్జ్ బేస్ జనరల్ కంటైన్స్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఈ నాలెడ్జ్ బేస్లో మనకి ఏముంటాయంటే ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్. సో ఏమేంటి ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఏమేంటి, సో ఏ రూల్ ఎప్పుడప్పుడు అప్లై చేయాలి, అంటే
So all the rules and all the facts will be present in the knowledge base, right? So coming to the characteristics of knowledge base, first one is voluminous in nature and requires proper structuring. అంటే ఏంటి? సో knowledge base అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చరింగ్. సో ఏదైతే నాలెడ్జ్ మనకుందో ఆ నాలెడ్జ్ మనం జాగ్రత్తగా స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి. సో స్ట్రక్చర్ అనేది జాగ్రత్తగా ప్లేస్ చేసుకుంటేనే we can use that knowledge. Okay. Next one is second point is second characteristic is it may be incomplete and imprecise. అంటే ఏంటి? సో నాలెడ్జ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉండకపోవచ్చు, ప్రిసైజ్ గా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ మే బి డైనమిక్ అండ్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. సో అది స్టాటిక్ గా ఉండదు, అంటే అప్పటికప్పుడు నాలెడ్జ్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. ఓకే, డైనమిక్ అండ్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, కంట్రోల్ స్ట్రాటజీ. సో కంట్రోల్ స్ట్రాటజీ tells us which rule is to be applied at what time, అంటే ఏ టైంలో ఏ రూల్ అప్లై చేయాలి అనేది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీ. టు నో దిస్ రూల్, some heuristics or thumb rules based on problem domain may be used. Okay, సో దీంట్లో మనం సో ఏ రూల్ని ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి అనేది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే సమ్ హ్యూరిస్టిక్స్ సెర్చ్ చేయడం. అంటే ఏంటి? సో బై యూజింగ్ ద సెర్చ్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ know which rule is to be applied at which place, right? So some heuristics or thumb rules based on problem domain may be used. అంటే ఏంటి? సో thumb rules అని కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి వాటిని యూజ్ చేయడం. ఓకేనా? సో వాటిని యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఏ రూల్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలో తెలుస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఇన్ఫరెన్స్ మెకానిజం. సో ఇన్ఫరెన్స్ మెకానిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ search through knowledge base and derives new knowledge using the existing knowledge with the help of inference rules. Okay, సో అంటే ఏంటి? సో ఉన్న నాలెడ్జ్ బేస్ని వాడుకోవటం, దాన్ని సెర్చ్ చేయటం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నాలెడ్జ్ బేస్ సెర్చ్ చేయటం, అట్లాగే ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకుని న్యూ నాలెడ్జ్ని డిరైవ్ చేయటం. ఓకే, బై యూజింగ్ ద ఇన్ఫరెన్స్ రూల్స్. సో ఇన్ఫరెన్స్ రూల్స్ యూజ్ చేసి ఓల్డర్ రూల్స్ నుంచి న్యూ రూల్స్ని డిరైవ్ చేయటం. Okay, so these are the things using inference mechanism. So these are the three parts of the components of AI. It is knowledge base, control strategy, and inference mechanism. Okay, and next topic is foundations of AI. Coming to the foundations of AI, so coming to the foundations of AI, so this particular AI is used in various fields like mathematics, neuroscience, control theory, and linguistics. So these are some of the fields where AI is used extensively. In mathematics field, in neuroscience field, in control theory field, and next one linguistics. So there are the four areas or the fields where artificial intelligence is extensively used: mathematics, neuroscience, control theory, and linguistics. Right. Next, come to the first area or first field, that is mathematics area. So AI systems are formal logic methods and Boolean logic. Okay, so it uses both the logical methods, that is formal logical methods and Boolean logical methods. So analysis of limits to what? To be compound or to be computed, probability theory, and uncertainty. So analysis of limits to what to be computed,
probability theory and uncertainty that forms the basis for new approaches or approaches in AI. So, for example, fuzzy logic, etc. So, coming to the mathematics field, it is going to use the formal logical methods and Boolean logical methods. Analysis of limits to what to be computed, probability theory, and uncertainty that forms the basis for most approaches to AI, fuzzy logic, etc. Okay, that means it can be used in fuzzy logic, next proving the theorems, all these. Okay, the next second one is neuroscience. In neuroscience, so neuroscience is nothing but it is the science of medicine field. So in medicine field also we're going to use this one. Right. Right. So in medicine field also we're going to use the artificial intelligence. Right. So in this, the science of medicine helps in studying the functioning of brain. So we can use this artificial intelligence for studying the functioning of brain. Functioning of brain. Right. So okay. So in the neuroscience field, that is functioning of brain will be studied using this artificial intelligence. It helps in studying the functioning of brain. And next one, recent studies use accurate sensors to correlate brain activity to human thoughts. So using this particular artificial intelligence, they're going to um, relate the human thoughts with the activity of brain. Okay, right. So by monitoring the individual neurons, so monkeys can now control a computer mouse using thought alone. That means if a particular system is given to a monkey, so that monkey can control a computer mouse using its thoughts. Okay, right. So that means a chip will be placed in the um, monkey's brain, and now the system now it is going to control the computer based on the program written for it. Okay, right. So Moore's law states that computers will have okay. So Moore's law tells that the computers will have as many gates as humans have neurons. Okay. So as the human beings have neurons, the systems will have gates. The systems will have gates, just like the neurons, in human beings. So human beings neurons are everything అవతే ఉంటాయో అట్లా సిస్టమ్ లో మనకి
gates for transferring the information. Right. So researchers are working to know as to how to have a mechanical brain. So researchers ఏం చేస్తున్నారు అంటే మెకానికల్ బ్రెయిన్ ని తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. Okay, so by this particular mechanical brain, so if for example we have the patients, whose brain is dead. Okay, so ఎవరికైతే బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతుందో, ఓకే, సో వాడికి తీసుకెళ్ళి ఈ మెకానికల్ బ్రెయిన్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? Right, so that is regarding the neuroscience. So we can use the mechanical brain in the patients who have brain dead. Okay, ఎవరిలో బ్రెయిన్ లో ఎవరి బ్రెయిన్ అయితే డెడ్ అవుతుందో ఆ పేషెంట్స్ మెకానికల్ బ్రెయిన్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. Okay, right. So such systems will have parallel computation. Okay, they can do parallel computation. Okay, so such systems will require parallel computation, remapping, and interconnection to a large extent. Okay, so వీటి మధ్య ఇంటర్కనెక్షన్ కావాలి, నెక్స్ట్ ప్యారల్ కంప్యూటేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి, రీమ్యాపింగ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటే we can use AI in neuroscience. Right? Let's come to the next one, that is control theory. So you can use this in control theory also. So in this, machines can modify their behavior in response to the environment. అంటే environment based చేసుకుని సో మెషిన్ తన బిహేవియర్ చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో స్ట్రీమ్ ఇంజిన్ గవర్నర్. నెక్స్ట్ so come to the third one, control theory. So machines can modify their behavior in response to environment. అంటే environment based చేసుకుని దాని బిహేవియర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోగలరు. ఓకేనా? రైట్. సో some steam engine governor, next thermostat and water flow regulator are few examples of control theory. So if you some of the examples of control theory are steam engine governor, next one thermostat, and water flow regulator. So these are the three things represented system. Okay. So machines can modify the behavior in response to the environment. So some of the examples for this one are steam engine governor, next thermostat, water flow systems. These are some of the examples. Right. So this is regarding control theory. So examples are here steam engine governor,
next one thermostat and water flow regulator. These are some of the examples. And next, theory of a stable feedback system helps in building the systems that transitions from initial state to goal state. It means every time in order to reach the goal, it needs to go from starting state to ending state, right? Okay. So that this theory of stable feedback system helps in building a system that transitions from initial state to goal state with the minimum energy. Okay, so the energy will be minimized and the feedback systems. So the stable feedback systems will be developed, uh, which is helpful in building the systems. So in order to reach from initial state to final state, it needs to use the stable feedback system. Okay, by the stable feedback system, is going to reach from initial state to final state or initial state to goal state, along with the minimum energy. Next, coming to the fourth one, it is linguistics. Linguistics. So the linguistics are nothing but the special demo. So speech recognition or speech demonstration is very useful for human intelligence. So speech demonstration is very essential to human intelligence. So speech recognition, speech demonstrates so much of human intelligence. So speech demonstrates so much of human intelligence. An analysis of human language reveals thought typing that takes place is not always understood in other settings. Children can create sentences they have never heard before. Languages and thoughts are believed to be tightly inter, inter, intertwined. Okay. So coming to the linguistics, so linguistics are nothing but the speech recognition. So speech demonstrates how much intelligence that particular system is having, and analysis of human language reveals thought takes place based not understood in other settings. వేరే వాటిల్లో మనకి అర్థం కానిది సో హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ని కనుక అనలైజ్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది, రైట్? సో చిల్డ్రన్ కెన్ క్రియేట్ సెంటెన్సెస్ they have never heard before. So now coming to the applications of AI. So coming to the applications of AI. So this particular applications of AI are, and you can use this AI in gaming, natural language processing, expert systems. Okay, so the applications of AI are, first one is gaming, next to natural language processing, expert systems, vision systems, speech recognition, handwriting recognition,
Next one is intelligent robots. All these. All these are some of the applications of AI. Gaming, NLP, ecosystems, vision systems, speech recognition, handwriting recognition. The next one, intelligent robots. So these are some of the applications. So these are talking to discuss. We'll discuss in particular.